So today that meeting is not working. Yes. So where we said the list is mutable. Okay, so we'll start from there. Now I think everyone understood what is the list. Yes or no? What is the list? List is a collection of what? Collection of all types of elements. Collection of all types of elements. So whenever we are talking about all types, what do you mean by all types then? All types means it can be integer, it can be a complex number, it can be a float, it can be a string, it can be a none, it can be a list also, of course. Okay, right. Now, when I'm saying list is mutable, what I'm referring to? I'm referring to a list being updatable. List is updatable. So list is mutable means we can make the element, we can make the element update, element of the list, of course. We can make the element of the list update. We can increase the size. We can decrease the size. We can increase the size and we can decrease the size. Okay. Now we will go for a new page. Today we talk about the other things also, which will be tuple and range. So more test ready, everyone? Okay. Will you come or will you be absent? Because in the previous batches, whenever I say test, 90% of students will be absent. Okay. So what I have done is I will give 3 programs, uh, like 5 multiple choice questions, all types of things. Okay, and 5 fill up the blanks kind of things. Okay, so that 5, this 5, and 3 programs. So program means the programs which you have done, right? Same simple things. Okay, so don't get absent. Okay, so try out yourself. I'm not going to give you any marks or anything. I'll just give or I'll just judge myself basically. So how I'm making you understanding the things. So that is for judging myself, not judging you. So I'll ఒక స్కూల్ లాగా కాలేజ్ లాగా అందరి ముందు పేపర్ అట్లాంటి ఏమి ఉండవు నోటీస్ బోర్డు అతికించడం అట్లాంటి సో జడ్జింగ్ మై సెల్ఫ్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు జడ్జ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఓకే all right so that is what we'll do tomorrow. So today we will talk about, so we will cover up to whatever the class we completed today, up to range. Okay, if we come range also we will put that. Okay, no problem. So list is mutable. List is mutable. Okay. So that is list is mutable means just now what I told you. That is the list elements can be updated. The list elements can be updated. So list is mutable means the list elements can be updated, comma, the size of the list may increase, the size of the list may increase and decrease and decrease. So this is what is mutability. What is this? Mutability. Okay. So now, okay. STR is mutable. STR is, sorry, immutable. STR is immutable. STR is immutable. That is not that is the STR elements. What are STR elements? Only characters. STR elements are only characters. It is homogeneous. It is homogeneous. So what do I mean by homogeneous? Same type. So it is same characters only. It is only characters. It is only characters. Okay. The list element can be updated. The size of the list may increase or decrease. But the STR elements cannot be updated. Cannot be updated. The size of the STR may, or I should say,
will will not increase and decrease. Hope you're understanding. And this mutability will not be suitable for int float, so they will not be suitable there. Okay, so they will not be suitable there. Yes or no? Okay, getting my point? So, so whenever I'm talking about this immutability, so only it will be for only the collections. It will be only for the collections. It will not be for normal single value types. Collections means all of them. Sequential, set also is there. Other things also there. Dictionary is also there. So we will talk about mutability, immutability for them only, not for the single types. Yes, clear? The idea is clear? Okay. Now, as I've told you, list is mutable. So first we will talk about list. So we should demonstrate. Yes, we should show how the list is mutable, how the list is immutable, I mean, how str is immutable and all. So for that, what I will do is I take a small list. So for our convenience, I take only numbers or convenience. Okay, for convenience, I take only numbers. LST is equal to, so I will take 78, 89, 14, 23, uh, 50x. Okay. So yes, I'm taking only numbers. LST. So what is LST? LST is nothing but collection of what? Collection of 74, 89, 14, 23, and 50. Right? Clear to here. Now I told you we can update. We can update. Okay. Now make this 14 into 41. What is my question? Update. My question is update 14 to 41. Okay, unique element. Update is 14 to 41. 14 to 41. Oh, okay. Now tell me how to do it. Let's see. See to access that. See to Sir, access. So how to access? Yeah, Mans. yeah, sir, your voice is not clear, sir, as usual. Not clear in the sense. Is it breaking? It's breaking, sir. Yeah, yeah. Okay, one second. One second.
It is now. Much better now. Now I think you can hear, right? Now it is better, I think, right? Okay, fine. What my question is now, so this is 14. I want to change it to 41. So first of all, what we need to do, we need to access. So where is 14? So 14 is 0, 1. See, every time I will not write the dabba and all. Yes or no? So every time if I am writing the dabba and all, it will be time waste. So first we understand that's it. Done. Okay. No, sir, I will comfortable when you, I mean, when I write dabba, you can do it. Okay. So yeah, 2. Okay, I access. Now what I will do, I will assign 3 1. That's it. Yes. I think okay. So you see is the list. This is updated. First condition of the mutability is done. Yes or no? First condition of the mutability done. Okay. Now, first condition I told you, updating. Okay. Now, delete 33 from the list. Okay. So, deleting 23 from the list. So, for deleting, I'm using an operator called del. Which operator? Del operator. So, del, it is used for deleting a variable or an element or an element in the variable or element in the variable. So it might clear the element or it might clear an element in the variable. It might clear a variable completely or it might clear an element in the variable. Two things here. Okay, first let us go for an example. Let's say a is equal to 5. What is a? Is equal to 5. Now I will say del of a. So observe here. Right. So a is equal to 5. What is created? A is created. Now I said del a. Del of a. What it is doing? It is deleting. You observe here. What it is doing? It is deleting a. Now I will see a. What it will give you? It will give you a name. See, I created now. But it was deleted. By using del a. What is del used for? Del is used for delete variable or an element in the, like, okay.
Now, for example, if I'm saying there is a 5, read the error. What it is saying, syntax error, cannot delete literal. So you cannot delete a literal, you can delete a variable. Always remember this. What you cannot delete? You cannot delete. So now we understand del is for deletion. What it is saying? Cannot delete literal. 5 you cannot take out. So 5 is a literal. Literal is a constant, a fixed value. You cannot do anything with that. Point is clear or not? So what you create a deleting variable you are deleting. Okay. Next. Now coming to delete 23 from the list. Not list. DL. Very good. LSC of 3. Now after that again what we do? LSC. Now tell me what happened. Certificate list. Now what happened here? I have deleted what? I have deleted 23. 20 is gone. Why is 23 is gone? Because you said del. Del means deleted. Updating we have done. Deleting we have done. Okay. Now if I want to add, there is no method called, there is no operator called add or anything, but there is a operation called append. There is an operation called append. So that append we will call on the LST. We will call on the LST. That append is of LST. Now, if you remember, I told you every one will have their own properties. Every type will have their own properties. Now, for example, you have seen in the flows, they have the property of what? So they have the property of updation. They have the property of uh, uh, what do you call that? Translation, right? So you are translating that. No, that is a property of intent source. Yes. Now there are some properties of LST also. Okay. So one of the properties is that it can add the element. It can delete the element. It can. It cannot. I am not going to use any third party like Dell or anything. LST has that properties. So there are so many properties. We will discuss about that later. But now we are using only one, which is append the property. So which is append the property. We are using append in LST or list will be used for for adding an element, adding an element at the end of the list, adding an element at the end of the list. Getting my point? So what is append going to do? So append is a property of whom? Property of the list. Append is a property of the list. So what it will be used for? It will be used for adding an element at the end of the list. So how to use it, sir? Then you can use it. Now I will create a list. LSC is equal to. So now append is the property of list. That is not for that is not there for string or any other tuple or anything. So it is there for available only for whom? Only for the list. Am I clear? So అట్లా ఎవరి ప్రాపర్టీస్ వాళ్ళకు ఉంటాయి అన్నమాట. ఎవరి ప్రాపర్టీస్ అనేటివి వాళ్ళకి ఉంటాయి. ఓకే. సో నౌ ఐ విల్ సే LST dot append 98. 98. So now you cannot use this append for other things. Okay, am I blocking? Okay. Okay. No, okay. So now what I wrote support let's see once I run this. Okay. Now let's see created wizard append. Then I will say LSC. Now remember what happened? 98 got added at the end. How? Because append is a property that will add an element at the end.
Sir, at the beginning, can we add? Yes, there is a property for that also. Sir, can we delete by using any property? Yes, we have that also. Sir, can we sort? Yes, we have a property that also. All these properties will again see when we talk about the list again. Okay, so that for that we need some more understanding of the elements. So for now, what we are talking about, list is mutable. List is mutable. So why the list is mutable? Because we can update the elements. Point number one, we can add the elements. Point number two, and we can delete the element. Delete the element means we are decreasing the size only. No? Getting my points or not? Yes. So these are the things that we need to understand by saying this is mutable. This is mutable. So can I use append for different variety of string or different things? No, I can use append for only list because it's a property of list. Yes, for str, for other things we cannot use. So it's a property of lst or list. Clear or not? What? They are with that list is mutable. Yes or no? Because what? We can update, add the elements, delete the elements, right? Okay. So deletion we use del. So del is a common operator. Del is a common operator. It's not only for list argument. It's a common operator. We use it for integer also. We use it for list also. But append is only for the list. Like this append, do we have any other? Sir, yes, we have. We have insert, we have remove, index, so many things are there. We'll come back to it. Yes. Now we'll talk about str being immutable. First, we create an str. Okay, how to create an str? Okay, here. S1 is equal to, you can use double quote, triple quote, single quote, you can use anything, right? So now I will say I change this capital P to small p. S1 of 0 is equal to small p. It's all ideal. But it says, the object does not support item assignment. You cannot assign anything. If you want to use a string, use it as it is. Use it as it is. So you don't try to allocate anything. Don't try to put anything to it. Forget about changing an element. Don't try to put anything into it. Yes or no? So if you want to use S1, use that S1 Python. That's it. Capital P Y T H O N. You use it like that. So you cannot do anything with that. Yes or no? Got clarity or not? Okay. Now can we delete that? Okay. Delete H general ideal. S1 of 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. No. So what it says, does not support item deletion. Does not support item assignment, does not support item deletion. What these two points are proving? Who is immutable? String is immutable. Right? We deleted it and we added also by using append. Yes. So you use anything, str will not be updated. Again, for str also you have some methods. So it will convert to lowercase, uppercase. But whatever you are using, it will not change the original status. So the original status will never be changed. Original status will never be changed. Am I clear? Am I clear with my points? So str is what? str is immutable. str is
immutable. str is immutable means the str elements cannot be updated. The size cannot be altered. So you cannot increase, you cannot decrease. Is this crystal clear? Okay. Now, coming back. Okay. Creating list or a string from the classes list and str. Okay, so you are creating a list by using list and str. Okay, right. Example. Now I will say s1 is equal to, okay, so is equal to club. Now what is it? How a system will look at it? How a system will look at it? HELLO 0, 1, 2, 3, and 4. Yes? Okay. Now, tell me what happens. What is this type? str, no? What is this type? str. Now tell me what happens. What is your common sense saying? LST, list will form with only one element, means? Okay, so you are saying that hello will come, that's it. So hello 0 will come, you are saying. Okay, how many are saying this? 1, 2. Okay, any other answer? Now what is the common point between list and str? What is the common point? What is the common point? Index. Very good. Now str is having index. Your okay. I'll take you back to float to int conversion and int to float conversion. Use your common sense. Now this one I want to change it to float. What will happen? 3.0. Okay. Now this one I want to convert into int. Now keep this in mind and tell me this answer. Convert it into a list. What are common? What are common? HELLO 0, 1, 2, 3. Structure is same, no? Now instead of string, we call it as a list. That's it. So LST becomes what? List of S1 means this collection is changed to this collection. That's it. Am I clear? So what will literally happen, So these will be categorized as different characters. Different characters. So hello means, okay, let me prove it. So now what I told you, S1, understanding my point or not? So S1 is equal to hello. So if you are printing S1, so little bit of common sense, that's it. So now how we are looking at this? Hello, it's like combined, but literally it is having index and everything in the background. Yes or no? Okay. Now what I said, LST is equal to list of, you are using a conversion. That is list class conversion basically. So S1. Now I will say ls. Tell me what happened. Tell me what happened. Hello is not showing, that is showing, that's it. Yes or no? So always remember the common points. What is the common point? Index. This index showing in that way, that's it. Am I clear or not? So what literally happened, you understood now? What is list is used for? Tell me now. List of is used for what? It is used for conversion. It is used for conversion. So you are converting. What is converting, sir?
You are converting a collection into a list. Always remember that point. What you are converting? You are converting a collection into a list. Yes, sir. Okavela, for example, A is equal to 5. Now, for example, if I say list of A, now tell me what happens. What happens rather? So 5 will become one element, you are saying, isn't it? Okay. Now let's see what happens. What it is saying? Why it is giving you type error? What is the uncommon point between int and list? No, I'm asking what is the uncommon point between list and int? Index undadu because it's a single element. How can you convert a single element into a list collection? Is that possible? No, not possible. That is what it is saying. Common point STR కి లిస్ట్ కామన్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ద కన్వర్షన్ హ్యాపెండ్. బట్ ఈ రెండింటికి కామన్ పాయింట్ ఉందా? అందుకని అడిగాను వాట్ ఈస్ ద అన్కామన్ పాయింట్ అని అడిగాను. వాట్ ఈస్ అన్కామన్ పాయింట్? దీస్ ఆర్ సింగిల్, దీస్ ఆర్ మల్టిపుల్. సో దిస్ విల్ హ్యావ్ ఇండెక్స్, దట్ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఇండెక్స్. కాబట్టి ఒక ఇంట్ మనకి ఒక లిస్ట్ లోకి కన్వర్ట్ అవ్వదు. నేను చెప్పాను నిన్న కలెక్షన్ అనొచ్చు, లేకపోతే ఇటరబుల్ అనొచ్చు అన్నాను, గుర్తుందా? ఇటరబుల్ అంటే సింపుల్ గా కలెక్షన్ అనమాట. అర్థమైందమ్మా? సో వెన్ యు ఆర్ వర్కింగ్ విత్ ద ప్రోగ్రామ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ విల్ కమ్. సో ఆ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు అరే ఓకే ఇది అవ్వదు కదా, దిస్ కన్వర్షన్ విల్ నాట్ టేక్ ప్లేస్, నో, అట్లా అనమాట. ఎస్ ఆర్ నో? అండర్స్టాండింగ్ మై పాయింట్ ఆర్ నాట్? ఓకే, సూపర్. నో. ఎస్? ఓకే. Now again I'll test your common sense. Right? Now what I'll say is I will say A is equal to okay str of and B is equal to list of. Now tell me what happens. What is your common sense telling you? So I promised you I'll improve your common sense also, no? So అందుకని ఇదంతా. Now tell. Sorry? రాంగ్ అయినా చెప్పండి, తప్పేం లేదు. ఈ 4 గోడల మధ్యలో ఉంటుంది మీరు ఏం చెప్పినా. ఏ క్యారెక్టర్ డిస్ప్లే అవుతుంది? ఎందుకు హెలో ఎందుకు డిస్ప్లే అవుతుంది? పైన తీసుకున్నది సంబంధం లేదు దానికి. పైన తీసుకుంది అయిపోయింది. ఇక్కడ ఓన్లీ యూ సీ కంప్యూటర్స్ ఆర్ నాట్ దట్ స్మార్ట్ మెషిన్స్. పైన తీసుకుంది నేను మళ్ళీ తీసుకుంటా. వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీ మెషిన్ లెర్నింగ్ ఆర్ artificial intelligence program. We are doing a simple Python program. When you are saying str, there are no elements. When you are saying list, we are keeping no elements. So literally what happens? There will be ఎలిమెంట్స్. దేర్ విల్ బి నో ఎలిమెంట్స్. అక్కడ ఏమొచ్చింది సైజ్ చూడండి, 0 0 వచ్చిందా? నన్ను ఉంటుందని కూడా అనలేను నేను. నన్ను అనేది కూడా ఒక ఎలిమెంటే కదా, నన్ను ఉంటుందని కూడా అనలేను నేను. సో దేర్ విల్ బి నో ఎలిమెంట్స్. నన్ను అనేది మనం ఎక్కడ పడితే అక్కడ వాడడానికి లేదు ఇక్కడ. నన్ను ఈజ్ ఆల్సో వన్ టైప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్, రైట్? సో ఇక్కడ ఏమంటాను నేను, వాట్ ఈస్ ది ఆన్సర్? ది ఆన్సర్ ఈస్ వీఆర్ గెటింగ్ ఎంటీ స్ట్రింగ్. యువర్ సేయింగ్ దట్ ఓన్లీ, యాక్చువల్లీ గట్టిగా చెప్పట్లేదు. సో షీ వాజ్ సేయింగ్, సో ఏం తయారవుతుంది? ఎంటీ స్ట్రింగ్ తయారవుతుంది, ఎంటీ లిస్ట్ తయారవుతుంది. ఎస్ ఆర్ నో? ఆ మై క్రిస్టల్ క్లియర్? ఓకే, సూపర్. ఓకే, వన్ మోర్ థింగ్, ఇంకొకసారి మళ్ళీ కామన్ సెన్స్. నౌ టెల్ మీ, నౌ వాట్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్? సేమ్, we are creating the same empty list, empty string. Yes or no? Same thing I got. It all depends on the representation. సార్ మీరు స్క్వేర్ బ్రాకెట్ పెట్టారు, దానిది అది ఇండెక్స్ కదా? నో, వీఆర్ యూజింగ్ ఇట్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ వే. ఎస్,
నా ఇది పెన్ లాగానే కనిపిస్తుంది, కానీ దిస్ పెన్ ఈజ్ నాట్ ఇంక్ పెన్. దిస్ పెన్ ఈజ్ లైక్ ఫర్ రైటింగ్ ఆన్ దిస్. మీకు స్క్వేర్ బ్రాకెట్ దాని ప్లేస్ బట్టి దాని వాల్యూ చేంజ్ అవుతుంది. వేర్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఇట్, యు ఆర్ యూజింగ్ ఇట్ ఆఫ్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు. సో వాట్ ఇట్ విల్ బికమ్, ఇట్ విల్ బికమ్ ఏ లిస్ట్. హోప్ యు ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ మై పాయింట్స్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ దీస్ ఆర్. ఎందుకంటే రియల్ టైంలో ఇట్లాంటి యూజ్ చేస్తాం. ఒక ఎంటీ లిస్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే వి యూజ్ దట్. ఒక ఎంటీ స్ట్రింగ్ తయారు చేయాలంటే వి యూజ్ దట్. ఎస్, ఈజ్ దట్ క్లియర్ ఆర్ నాట్? పక్కా? ఓకే. So this is the way we are using the string class and the list class for creating what? For creating what, amma? For creating the strings without value. Strings without value. So later on we can append, we can insert into list. str అంటే మళ్ళీ మనం అసైన్ చేసుకోవాలి, అది వేరే విషయం. Am I clear? Okay. Now, okay, I'll give a use case now. Take length and breadth of a rectangle and find its area. Take the length and breadth of a rectangle and find its area. Take. ఇక్కడ ఏమన్నాను? టేక్ అన్న. సో టేక్ అనగానే మీరు సింపుల్గా ఏం చేస్తారు? లెంత్ అనేస్తారు, లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అనేస్తారు, తర్వాత బ్రెడ్త్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అనేస్తారు. అవునా? లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్ అనేస్తారు, బ్రెడ్త్ ఈజ్ ఈక్వల్ అనేస్తారు, ఏదో ఒక వాల్యూ తీసుకుంటారు, ఏరియా అనేస్తారు, ఫార్ములా వేస్తారు, అయిపోయింది. ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసినప్పుడల్లా అదే వాల్యూ కదా వచ్చేది. ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసినప్పుడల్లా డిఫరెంట్ వాల్యూ రావాలి. ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసినప్పుడల్లా డిఫరెంట్ వాల్యూ రావాలి. అమ్మాయి క్లియర్? ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసినప్పుడల్లా ఏం రావాలి? డిఫరెంట్ వాల్యూ రావాలి. సో అప్పుడు మనం యూజ్ చేయాల్సింది ఇన్పుట్ ఫంక్షన్. వాట్ ఫంక్షన్? సో దిస్ ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ టుమారో, అందుకని చెప్తున్నాను ఇది. సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్? ఇన్పుట్ ఫంక్షన్. ఏం ఫంక్షన్ యూజ్ చేయాలి మనప్పుడు? ఇన్పుట్. ఓకే, ట్రై టు అండర్స్టాండ్. we have to say inputs. ఇక్కడ ఏమంటాము? ఎంటర్ ద లెంత్ అంటే ప్రోగ్రామర్కి కన్వే చేస్తుంది అనమాట. లెంత్ ఎంటర్ చెయ్యి, ఆగుతాం. లెంత్ ఎంటర్ చేయని ఆగుతుంది అనమాట. ఓకే, తర్వాత నౌ ఎంటర్ ద బ్రెడ్త్. లిటరలీ మీరు వాల్యూస్ ఇచ్చినట్టే, కానీ ఏమవుతుందో గమనించండి. ఎస్, కన్సోల్లో నుంచి ఇస్తాం. ఇది కన్సోల్ అంటాం, దీన్ని ఏమంటాము? కన్సోల్ అంటాం. ఓకే, నాకు కన్సోల్కి వచ్చే ముందు ఒకసారి ఈ పాయింట్ గమనించండి అమ్మ అందరూ, ఒక్క నిమిషం. ఈ పాయింట్ని గమనించండి, కనిపిస్తుందా? సో ఆ పాయింట్ కనిపిస్తుందా? ఓకే. సో నా ఒక్కసారి అక్కడ ఏమవుతుందో నాకు చెప్పండి. ఒక చిన్న రెడ్గా బ్లింక్ అయ్యి వెళ్ళిపోతుంది, అవునా? ఈ పాయింట్. ఓకే, ఈ పాయింట్. ఓకే, సో ఇది. సో గమనించండి ఒకసారి. రెడ్ కనిపించినట్టు పట్టు మన వెళ్ళిపోతుంది, అవునా? చూడండి. రైట్, జస్ట్ బ్లింక్ అయిపోయింది, అవునా? రైట్, సూపర్. నౌ it is fixed. Why? Because it is asking us to give the length. నువ్వు లెంత్ ఇచ్చే వరకు నేను కదలను అని చెప్తుంది. దట్ ఈజ్ ఇన్పుట్. వాట్ ఈజ్ ఇన్పుట్? Input is a function which will take the input from the console. Will take the input from the console. Until you give the input, it will not move. అర్థమైందా? Until you give the input, it will not move. So enter the length. Okay, I'll enter 50. ఇప్పుడు నువ్వు ప్రోగ్రామ్ 10 సార్లు రన్ చేస్తే 10 సార్లు లెంత్ అడుగుతుంది నేను. అంటే ప్రోగ్రామ్ డైనమిక్ అయిందా కాలేదా? ఎస్ ఆర్ నో? యూ డోంట్ హ్యావ్ టు గివ్ వాల్యూ. ఈజ్ దట్ క్లియర్? ఇక్కడ ఒక చిన్న ట్విస్ట్ కూడా ఉంది, చెప్తాను. సో దెన్ ఎంటర్. నౌ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ బ్రెడ్త్, రైట్? ట్విస్ట్. లుక్ ఎట్ లెంత్ అండ్ బ్రెడ్త్.
లెంత్ బ్రెడ్త్ చూడండి, మిగతా ఏబిసిడి పక్కన పెట్టేసేయండి. లెంత్ ఏమొచ్చిందమ్మా? ఎస్టీఆర్ వచ్చింది. బ్రెడ్త్ ఏమొచ్చింది? ఎస్టీఆర్ వచ్చింది. కానీ మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ఇంట్. వి డోంట్ వాంట్ ఎస్టీఆర్, వి వాంట్ ఇంట్. ఎస్? ఓకే. నౌ వాట్ ఈస్ యువర్ కామన్ సెన్స్ సేయింగ్? హౌ కెన్ వి కన్వర్ట్ దట్ ఇంటూ ఇంట్? Exactly. Super. Excellent. So what we can say? Int of. ఏమంటమ్మా? Int of. Right? Am I clear? Yes? Int of. Input of. Enter the length. Int of. Input of. Enter the breadth. ఎందుకు సార్ ఇంట్ ఆఫ్ ఇవ్వాలి? ఇంట్ ఇవ్వకపోతే అది ఎస్టీఆర్ తీసుకుంటుంది. ఎస్టీఆర్ మీద నువ్వు మ్యాథమెటికల్ క్యాలిక్యులేషన్ చేయగలుగుతావా? చేయలేవు కదా. మ్యాథమెటికల్ క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలంటే ఐదర్ ఇంట్ కావాలి లేకపోతే ఫ్లోట్ కావాలి. సార్ ఫ్లోట్ కింద కన్వర్ట్ చేయండి మరి. ఫ్లోట్ ఆఫ్. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. Now what is the area? Area is equal to length into breadth. So tomorrow in your programs you have to use this. Int float కావాలంటే కంపల్సరీ int ఆఫ్ అని పెట్టాలి. STR కావాలంటే ఏం పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. డోంట్ పుట్ STR ఆఫ్, అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఆటోమేటిక్ STR వస్తున్నప్పుడు నువ్వు పెట్టడం ఎందుకు? క్లియర్? సో నౌ వాట్ యూ సే? యూ విల్ సే ప్రింట్ ఆఫ్ area. That's it. Now tell me what it will ask first. It will ask length. Okay, I will give 25. Now it will ask breadth. I will give 50. Now tell me what is length and breadth. Length and breadth have become int now. Area has become 1250. How sir 1250? Because it calculated the length into breadth. Is this crystal clear? Yes. So this is how you can take the input and convert the STR to int. సార్ ఇంట్ని ఎస్టీఆర్లోకి మార్చండి సార్. మరి మార్చొచ్చా? మార్చలేము. వాట్ ఇస్ యువర్ కామన్ సెన్స్? ఇంట్ని ఎస్టీఆర్లోకి మార్చగలమా? మార్చలేము. ఓకే. సో వాట్ వీఆర్ యూజింగ్ హియర్? ఇన్పుట్ ఫంక్షన్. వాట్ ఈస్ ఇన్పుట్ ఫంక్షన్? యూ కెన్ థింక్. ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుందమ్మా? ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు take the values from where? From the console. Console means the output screen basically. Okay. So what we are doing here, as the values will be STR by default. As the values will be STR by default, we need to convert into respective types. అంటే ఏది కావాలంటే అది. ఇంట్ కావాలంటే ఇది, ఫ్లోట్ కావాలంటే ఫ్లోట్, మీ ఇష్టం. ఓకే. Am I crystal clear? Yes or no? Okay. So that is how you go for it. అర్థమైందమ్మా? సో టుమారో ఐ వాంట్ యూ పీపుల్ టు అప్లై దిస్. మనకున్న ప్రోగ్రామ్స్ అన్నిట్లోనూ ఇది అప్లై చేయాల్సిందే. సో ఇది అప్లై చేసి మీరు ప్రాబ్లమ్ ఆపరేషన్స్ చేయాలి. నౌ వీఆర్ స్లోలీ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ద రియల్ టైమ్ ప్రోగ్రామింగ్ అనొచ్చు, లేకపోతే యూ కెన్ సే సినారియో బేస్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ అనొచ్చు. ఓకే. Am I crystal clear? So now what we understood up to here? STR we understood int, float. So actually these are enough to do the programs prastutani. Okay, right. The points or not? Okay. So whenever you want STR, you can use that input. If at all you want any integer or float, you can convert them. Okay. Now my question. What was my question? Suppose a is equal to 5. Okay. So a is equal to, let's say, 55. Now a is equal to 55. Now I want to convert that a into string. What is your common sense saying? STR of a. Okay. Why error? Index ఉండదు.
Now again, coming back. Now, whenever you are talking about list and string, so both have the same point. ఇప్పుడు మీకు ఒక స్ట్రింగ్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఏమైంది చెప్పండి ఒకసారి. మొత్తం కలిపి కోట్స్ పెట్టేసింది అంతేనా. సో ఇప్పుడు ఇంట్ వచ్చింది. సో ఇంట్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తుంది, కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఇన్పుట్. ఇది ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందమ్మా ఫస్ట్ చెప్పండి. సపోజ్ యూ ఆర్ గివింగ్ 25, యూ ఆర్ గివింగ్ 50, అవునా. వాట్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్, ఇంట్ అనగానే ఏం చేస్తుంది, ఇంట్ అనగానే ఏం చేస్తుంది, సింపుల్గా రిమూవ్ చేసి ఇచ్చేస్తుంది అది మీకు, అవునా కదా. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది, కోట్స్ని రిమూవ్ చేసి ఇచ్చేస్తుంది, అవునా. ఎస్. నౌ ఐఎమ్ సేయింగ్ 55. నౌ ఐఎమ్ సేయింగ్ STR of 55 పెట్టేసిస్తుంది. ఇట్ ఈస్ యాజ్ సింపుల్ as, because string is the crucial part here. String is the, so string ఏం చేస్తుందంటే it is not showing you like a collection. అది కలెక్షన్ డెఫినెట్గా, కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ షో, బికాస్ బై డిఫాల్ట్ ఏం తీసుకుంటుంది, మనకి స్ట్రింగ్ తీసుకుంటుంది. ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో అయినా స్ట్రింగే అనమాట. కన్సోల్ ఇచ్చేది ఎప్పుడు కూడా స్ట్రింగే. సో కాబట్టి మీరు అన్నది ఇక్కడ వర్తించారు. సో కోడ్స్ పెట్టేసిస్తుంది, లేకపోతే తీసేసిస్తుంది. సో కాబట్టి ఇది పాసిబుల్. ఎస్, am I clear? ఎస్ ఆర్ నో. సో దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో జనరల్గా మనకి స్ట్రింగ్లో కన్వర్ట్ చేసే ఎక్కువ అవసరం పడదు, బట్ ఏదైనా సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నా. క్రిస్టల్ క్లియర్ ఆర్ నాట్? నౌ యూ అండర్స్టూడ్ కన్వర్షన్స్ ఎక్కడ జరుగుతాయి, ఎక్కడ జరగవు, ఎందుకు జరుగుతాయి, ఎందుకు జరగవు, క్లారిటీ వచ్చిందా? రైట్. సో రేపటి ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తారా మరి? ఓకే, ఇంకొక టాస్క్ కూడా ఇస్తాను సింపుల్ది. టపుల్ అంటే ఏంటి? టపుల్ ఈజ్ సిమిలర్ టు లిస్ట్. Tuple is similar to list. I will not give any notes or anything. I'll just give you the points. You make the notes. Okay. So in Monday's class, I'll again give the notes. Don't worry. So tuple is what? Similar to list. List, tuple are similar. Similar, not same. Same veru, similar. Same ante exactly the same. Right now, for example, if I'm saying 55 is same as 55, yes. Right? So similarity, and for example, two triangles are there. So now I will say two triangles are similar. ఎందుకంటే ప్రాపర్టీస్ మ్యాచ్ అవుతాయి కాబట్టి. ఇక్కడ కూడా ఏమంటాను, టపుల్ లిస్ట్ సేమ్, ఎందుకంటే ప్రాపర్టీస్ కొన్ని మ్యాచ్ అవుతాయి. ఎస్, ఏమేమి ప్రాపర్టీస్ మ్యాచ్ అవ్వవు కూడా చెప్తాను నేను. సిమిలర్ టు ఎ లిస్ట్ బట్ ఇమ్యూటబుల్. బట్ వాట్? ఇమ్యూటబుల్. పాయింట్ నెంబర్ 1. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో టపుల్ లిస్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఏం యూజ్ చేస్తారు మీరు? స్క్వేర్ బ్రాకెట్. టపుల్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఇవి యూజ్ చేస్తారు. ఇంకా మిగతా అంతా సేమ్. మ్యూటబిలిటీ ఒక డిఫరెన్స్, క్రియేషన్ డిఫరెన్స్. అక్కడ లిస్ట్ ఎక్కడైతే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను లిస్ట్ యూజ్ చేసిన దగ్గర మీరు ఏం యూజ్ చేయాలి? టపుల్ యూజ్ చేయాలి, అంతే. నేమింగ్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అండ్ మ్యూటబిలిటీ డిఫరెన్స్. టపుల్ ఈస్ ఇమ్యూటబుల్, లిస్ట్ ఈస్ మ్యూటబుల్. రైట్. లిస్ట్ ప్రాపర్టీస్ సేమ్ స్ట్రింగ్ లాగా అనమాట, అంటే దేనిలాగా, లైక్ మ్యూటబిలిటీలో. సో ఇమ్యూటబుల్, యూ కెనాట్ ఇంక్రీజ్, యూ కెనాట్ డిక్రీజ్, యూ కెనాట్ అప్డేట్. సో దట్ ఈస్ క్లియర్. అండర్స్టాండింగ్ మై పాయింట్? సో వాట్ we understood today, we understood about tuple. We will change the topic. Okay. So list str properties, right? List str properties and input. So input is going to help you a lot. Okay, మన ప్రతి ప్రోగ్రామ్ లో ఇన్పుట్ పెట్టేస్తాను. అర్థమైంది కదా ఇన్పుట్ అందరికి? సో టుమారో ఐ వాంట్ టు సీ దట్ ఇన్పుట్ ఇన్ యువర్ ప్రోగ్రామ్స్. Right? So 3 programs, 5 MCQs and 5 fill-ups. So in 1 hour you have to complete that. Okay. So no Google, no ChatGPT. Okay. So you restrain yourself from that. Okay. So పెద్ద programs అయ్యేవారు, చిన్న programs, don't worry. Right. So be honest. Okay. So you will do it. Okay. Right. So today we learned about mutability. We learned about input function. We learned about how we can put the
ఇన్పుట్ ఇంటు ద ప్రోగ్రామ్ డైనమికల్లీ. సో, స్టాటిక్, డైనమిక్ తేడా ఏంటి సార్ ఇక్కడ? స్టాటిక్ అంటే నువ్వు ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసినప్పుడల్లా అదే ఇన్పుట్. డైనమిక్ అంటే నువ్వు ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసినప్పుడల్లా వేరే ఇన్పుట్ ఇచ్చే ఛాన్స్. అర్థమైందా? సో, దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్. సో, వి విల్ మీట్ టుమారో, రైట్? థ్యాంక్ యూ సో మచ్.